Welcome to Be a Topper. Today we are going to see viruses, viroids, prions and lichens of the chapter 2 biological classification. In Whitaker's phytogenetic classification, there is no mention of some organisms like viruses, lichens, viroids, prions, etc. But they are also important. So in this class, we can see a brief description of these organisms. Let's start with viruses. The viruses did not find any place in the classification since they are not truly considered as living organisms. They behave as inert crystalline structure outside the living cells. But once they are inside a living cell, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves and finally killing the host. Viruses were discovered by Ivanovsky in 1892 while he was studying about the causal organism of mosaic diseases in tobacco. These organisms were found to be smaller than bacteria because they pass through bacterial proof filters, and he named these as virus, which means venom or poisonous fluid or venom. Another scientist called Beijernik in 1898 called these organisms as infectious living fluid. He demonstrated that the extract of infected tobacco plants can cause infection on healthy plants. Infectious fluid, liquid fluid, living fluid എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫ്ലൂയിഡ് ഇദ്ദേഹം ഹെൽത്തി പ്ലാന്റ്സിലേക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. And another important study was done by Stanley, who showed that virus could be crystallized. They could be crystallized and they consisted largely of proteins and they are inert outside their specific host cell. This was an important discovery regarding virus. Today we know that viruses are composed of nucleoproteins. They are also able to reproduce inside the living host cell. They also contain genetic material. They may be either RNA or DNA, but never both. So you can generalize that a virus is a nucleoprotein and the genetic material is infectious. So it contains both genetic material as well as protein, but protein is not the substance which is infectious. The genetic material is infectious. Generally the plant viruses have single-stranded RNA, and the animal viruses are having single or double-stranded RNA or DNA. Bacterial viruses or bacteriophages are having double-stranded DNA viruses. So നമുക്കിന്നറിയാം viruses എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയോ പ്രോട്ടീനാണ്. അതിലെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലാണ് ഡിസീസസ് കോസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ജനറലി പ്ലാന്റ് വൈറസസിൽ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് RNAയും ആനിമൽ വൈറസസിൽ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓർ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് RNA അതല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് DNA ആണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ബാക്ടീരിയോഫേജ്, അതായത് ദോസ് വൈറസ് വിച്ച് ക്യാൻ ഇൻഫെക്റ്റ് ബാക്ടീരിയ, അതിൽ കാണുന്നത് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് DNA വൈറസസ് ആണ്. Now we can move on to the structure of viruses. The viruses are having a protein coat called capsid. You can see that there are protein coats called capsid, which are made up of small subunits called capsomeres. So here we can see capsomeres. In each cases we can see capsomeres, which protects the nucleic acid which is situated inside. Here you can see the nucleic acids inside the capsid. So these nucleic acids
are protected by means of protein coat called capsid, which are made up of small subunits called capsomeres. These capsomeres are arranged in helical or different polyhedral geometric forms. So നമ്മൾ കണ്ടു വൈറസസ് ആരാണ്? ന്യൂക്ലിയോപ്രോട്ടീൻസ് ആണ്. സോ ന്യൂക്ലിയോപ്രോട്ടീൻസിലെ പ്രോട്ടീൻ അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ദാറ്റ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻ കോട്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്യാപ്സിഡ് എന്ന്. ദിസ് ക്യാപ്സിഡ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സ്മോൾ യൂണിറ്റ്സ് കോൾഡ് ആസ് capsomeres. നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ക്യാപ്സിഡ്സ്, വിച്ച് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഇൻസൈഡ്. ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ. DNA ആണെങ്കിലും RNA ആണെങ്കിലും വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻസൈഡ്. ആൻഡ് ദിസ് ക്യാപ്സോമിയേഴ്സ് എന്തിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ്? ജോമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. യു ക്യാൻ സീ ഡിഫറെൻറ്റ് ജോമെട്രിക്കൽ ഷേപ്സ്: helical, polyhedral, spherical, and combining both this helical as well as polyhedral shape. You can see that they are arranged in different geometrical forms. So these are the protein envelope, and you can see the genetic material inside. So viruses can cause many diseases in human beings like mumps, smallpox, herpes, influenza, COVID, AIDS, etc. In plants, the symptoms can be mosaic formation, leaf rolling, curling, yellowing, vein clearing, dwarfing, and stunted growth. In 1971, Diner discovered still smaller infectious agents, which are smaller than viruses. So he called it by the term viroids, which caused potato spindle tuber disease. They lack free protein coat. So what are they? They are free RNA. There is no protein coat around the RNA. So hence he gave the name viroid. Viroid means virus-like. Viroid, OIDS, indicates similar to that of. So viroids are similar to that of viruses, but they lack protein coat. These are the smallest infectious agent known, and the RNA of the viroid was of low molecular weight. 1971 ഡൈനർ ഡിസ്കവർ ചെയ്തു. വളരെ ചെറിയ, വൈറസിനേക്കാളും ചെറിയ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിനെ ഡിസ്കവർ ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ഫീച്ചർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് ഹാവ് എ പ്രോട്ടീൻ കോട്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഏജൻറ്റ് ഈസ് ഫ്രീ RNA. നെക്സ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ പ്രയോൺസ്. സോ വൈറസസിലെ RNAയും അല്ലെങ്കിൽ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലും പ്രോട്ടീനും ഉണ്ട്. വൈറോയിഡ്സിൽ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇവിടെ പ്രോട്ടീൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ പ്രയോൺസ് ആർ misfolded protein with the ability to transmit their misfolded shape to normal variants of the same protein, causing infectious neurological diseases. So ഇവിടെ proteins ആണ് infectious diseases ഫോം ചെയ്യുന്നത്. സോ ദേ ആർ സിമിലർ ടു ദ സൈസ് ഓഫ് വൈറസസ്. സോ എന്താണ് പ്രയോൺസ്? പ്രയോൺസ് മിസ്ഫോൾഡഡ് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ്, മിസ്ഫോൾഡഡ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് പ്രോട്ടീൻസ്. ദേ കോസസ് ഡിസീസ് സച്ച് ആസ് bovine spongiform encephalopathy in cattle. It's otherwise known as mad cow disease. CJD, it is an subacute spongiform encephalopathy. It is a neurocognitive disorder in human beings. These are also caused by these prions.
CGയുടെ സിംറ്റംസ് എൻട്രൻസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക. Early symptoms means memory problems, behavioral changes, poor coordination, visual disturbances. Later, what happens? Later, dementia, involuntary movements, blindness, weakness, coma. About 70% of the people who are infected may die in a year. So, Alzheimer's diseases are also discovered to be caused due to prions. Now we can move to another group of organisms called lichens. ഇവർ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട വൈറസസിനെയോ വൈറോയിഡ്സിനെയോ പ്രയോൺസിനെ പോലെ വില്ലന്മാരൊന്നുമല്ല. വളരെ ശാന്ത സ്വഭാവികളും സമാധാനം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആയിട്ടുള്ള അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്. അവരെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിനി കാണാൻ പോകുന്നത്. ദേ ആർ none other than lichens. So what are lichens? Lichens are symbiotic associations between algae and fungi. ആൽഗയും ഫഞ്ചിയുടെയും ഇടയിലുള്ള ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പുള്ള സിംബയോട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ്? ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് റിലേഷൻ, മ്യൂച്വലി യൂസ്ഫുൾ അസോസിയേഷൻ ആണ്. The algal component of the lichen is called as phycobiont. They are autotrophic. And the fungal component of the are called as mycobiont. They are heterotrophic. So here we can see an algal layer and a fungal layer. So the algae prepare food for fungi, and fungi provide shelter and absorb mineral nutrients and water for algae. So algae ഓട്ടോട്രോഫിക് ആയതുകൊണ്ടിട്ട് ദേ ആർ കേപ്പബിൾ ഓഫ് പ്രിപ്പയറിങ് ദെയർ ഓൺ ഫുഡ്, ആൻഡ് ദേ ഷെയർ ദ ഫുഡ് വിത്ത് whom the fungal partner, and the fungal partner absorbs mineral nutrients, water, as well as it gives shelter to whom? To the algal component. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു they are very peace lovers, so they are seen in non-polluted areas. വളരെ സമാധാനപ്രിയരാണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പം അവരെവിടെ കാണുന്നോ അവിടെ വളരെ ശാന്തമായിട്ടുള്ള പൊല്യൂട്ടഡ് അല്ലാത്ത ഏരിയകളിലാണ് ലൈക്കൻസ് കാണുന്നത്. പരസ്പരം സഹായിക്കുന്ന സന്മനസ്സുള്ള ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾ സമാധാനപ്രിയരാവാതെ തരമില്ലല്ലോ. സോ ലൈക്കൻസ് എവിടെ കാണുന്നോ ആ ഏരിയ പൊല്യൂട്ടഡ് അല്ല എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. സോ ദേ ആർ അതർവൈസ് നോൺ ആസ് എക്കോളജിക്കൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്. എക്കോളജിക്കൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്തിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സാണ്? നോൺ പൊല്യൂട്ടഡ് ഏരിയാസിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സാണ്. സോ നിങ്ങളുടെ വീടിന് ചുറ്റും മരത്തിലും കല്ലിലൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ ഓർഗാനിസത്തിനെ കാണുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനിക്കാം, സന്തോഷിക്കാം. കാരണം നിങ്ങളുടെ ഏരിയ പൊല്യൂഷൻ കുറവുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണെന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പം ഒത്തിരി ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഏജൻറ്റിനെയൊക്കെ നമ്മളിന്ന് കണ്ടു. വൈറസ്, വൈറോയിഡ്സ്, പ്രയോൺസ് എന്നൊക്കെ കണ്ടു. അതുപോലെ തന്നെ അവസാനം നമ്മളൊരു സമാധാനത്തിന് ലൈക്കൻസിനെയും കൂടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് എൻട്രൻസ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സാണ് ഇപ്പം കവർ ചെയ്തത്. അതിനൊരു ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ വരുന്ന വീഡിയോസിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ സബ്ജക്റ്റ് തറവായതിന് ശേഷം വി ഷാൽ മൂവ് ടു ദ എൻട്രൻസ് പോർഷൻ. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. എൻജോയ് ലേണിംഗ്. സ്റ്റേ ട്യൂൺ. സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ദ ചാനൽ. ബി എ ടോപ്പർ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.